Okay, in the last class, we have discussed segment reporting, IFRS 8. Now we are going to discuss one example. The chief accountant of Sports Limited gives the following data regarding its six segments. So, six segments are there. Okay, A, B, C, D, E, and F are the segments of Sports Limited. Now we are going to check which are the reportable segments. Items segments assets. Segment A 40, B 80, 30, 20, 20, 10, and total 200. Segment results. Segment results means either profit or loss. Positive figure shows profit, negative indicates loss. 50 minus 190, 10, 10, minus 10, 30, minus 100. Segment revenue 300, 620, 80, 60, 80, 60, and total 1200. The chief accountant is of the opinion that segments A and B alone should be reported. Is he justified in his view? Discuss. Okay, the chief accountant of the company is of the opinion that only the segments, first segment A and second segment B alone should be reported. And is he justified in his view? And discuss. So we have to check the conditions of IFRS 8 segment reporting, and we have to find out which are the reportable segments. So here, no, the accountant is not justified in his view. What is the reason? Because as per IFRS 8, Indian Accounting Standard 108, segment reporting, business segments or geographical segments which has been identified as a reportable segment shall be further divided to include subsegments based on the following conditions. So let us discuss the important conditions that we already studied. First condition is that segment revenue from sales to external customers and internal transfer is 10% or more than total external and internal revenue of all segments. What is the first condition? Segment revenue from sales to external customers of each segment is 10% or more than the total external and internal revenue of all segments. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 segments ആണുള്ളത്. അതിലുള്ള ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ സെഗ്മെന്റിന്റെയും റവന്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂയുടെ 10% അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ 10% അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ആ സെഗ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം. സോ ദി segment revenue total 1200 okay, so 10% of 1200 is equal to 120 okay, അപ്പോൾ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 120നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും സെഗ്മെന്റിന്റെ റവന്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റവന്യൂ ഒക്കെ ആ സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, സെഗ്മെന്റ് എ 300, സോ 300 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 120, സോ എ ഈസ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ്. Segment B 620, so here
B also, segment B also reportable segment. Then 80, it is less than 120, 60, 80 and 60. So as per the first condition, segment A and segment B are reportable segments. Okay. Then now the second condition, 10% or more of segment results. Segment result means if some segments are in loss, then total loss of all loss making segments, or if some segments are profit, total profit of all profit making segments, whichever is higher, that is total profit or total loss figure in absolute term. ഇവിടെ സെഗ്മെന്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സെഗ്മെന്റ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ സെഗ്മെന്റ്സിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് സെഗ്മെന്റ്സിന് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ലോസ് മേക്കിംഗ് സെഗ്മെന്റ്സിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ, ഇവിടെ സിമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മൈനസോ പോസിറ്റീവോ ഒന്ന് നോക്കാതെ അബ്സല്യൂട്ട് ടേമിൽ ഏതാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ടോട്ടൽ ലോസ് ആണോ കൂടുതലെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ 10% അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് ഏതെങ്കിലും സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്കിൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റും റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ആ സെഗ്മെൻറ്റും റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് സെക്കൻഡ് ഐറ്റമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ലോസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. 50 + 10 60 + 10 70 + 30 100. Okay, 100 is the total profit of all segments. Then loss -190 -10. So here 190 + 10 is equal to 200. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ, പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ കൂടുതൽ? 100 ആണ് പ്രോഫിറ്റ്, 200 ആണ് ലോസ്. സോ 200. ഓക്കെ, whichever is higher 200. ഇപ്പോൾ 200-ൻ്റെ 10%, 200-ൻ്റെ 10% പക്ഷേ 20 ആണ്. 200-ൻ്റെ 10% 20 ആണ്. അപ്പോൾ 20-ൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ സെഗ്മെൻറ്റ്സിന് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 50 റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്, കാരണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്. 190 അതും റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് തന്നെ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ 10 ആണ്, റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല. പിന്നീട് വരുന്നത് 30, 20-നേക്കാൾ മേലെയാണ്. അപ്പം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റും റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 20 ആണ് 10% ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ. അപ്പോൾ 20-നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ടബിളായി? എ, ബി, എഫ്. ഇനിയുള്ളത് സിയും ഡിയും ഇയും ആണ്. നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. Segment asset is 10% or more than the total assets of all segments. Segment asset 10% or more than the total assets of all segments. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അസറ്റ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ 10% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഏതെങ്കിലും സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് എങ്കിൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റും റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. നോക്കിക്കോളൂ. സെഗ്മെൻറ്റ് assets total is 200. Okay, total is 200. So 10% of 200 is equal to 20. ഇപ്പോൾ 20-നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ്സും റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 40 റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്, അത് ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്. ബി 80 അതും കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതാ 30 മോർ ദാൻ 20 ആണ്. 20 മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് 20, അപ്പോൾ അതും റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്. ഇ അതും 20, അപ്പോൾ അതും റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം സിയും ഡിയും ഇയും റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ്സും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയി. എ, ബി ഇവ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം, എഫ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം, സി, ഡി ആൻഡ് ഇ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം. ഓക്കെ, ensure whether at least 75% of total external revenue should be in the reportable segments. So
In the question, the segments A and B are reportable segments on the basis of 10% of more segment revenue. First condition പ്രകാരം എയും ബിയും reportable segments ആണ്. Other two criteria should also be applied to make reportable segment as per IFRS 8. Second condition, 10% of segment result which is 20 or more. Loss ആണ് 190 plus 10 into 10%. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു 190 ആണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലോസ്, മറ്റൊന്നിൻ്റെ 10 200 ആണ്. ഇപ്പോൾ 200 into 10% 20%. By this criteria, F is also reportable segment. Third condition, as per the 10% or more asset criteria, C, D and E also become the reportable segments. Therefore, all the 6 segments should be reportable segments. Okay. ഇപ്പോൾ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും മാത്രമേ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ all the 6 segments are reportable segments. Okay, thank you.